Egwu Chukwu na-atụ m, egwu Chineke na-atụ m, ọ bụ ya na-eme ihe ịrịba ama. Egwu Chukwu na-atụ m, egwu Chukwu na-atụ m, egwu nwoke a na-atụ m, onye na-eme ihe ịrịba ama, ya ka egwu ya ji atụ m. Ya mere egwu ya ji atụ m, owowowo, ya mere egwu ya na-atụ m, ọ bụ ya gara ije n'elu mmiri. Egwu Chukwu na-atụ m, onye mara ihe banyere m, ọ bụ ya bụ aka na-enye ndụ. Chukwuma bụ mmalite na ọgwụgwụ. Egwu Chukwu na-atụ m, odogwu onye lụrụ ihe bịara ilo m, odogwu onye lụrụ ihe bịara ilo m, odogwu na ịgara ije n'elu mmiri. Egwu Chukwu na-atụ m, naanị na amara, naanị na amara, naanị na amara ka onye ọbụla ghara ime ọnụ. Naanị na amara, naanị na amara ya, naanị na amara ka onye ọbụla ghara ịnya isi. Igbo bụ Igbo. Ọtụtụ ọma ya ma mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya adịkwa ka echi, maka na echi adịghị awụ awụ ka anyị na-agbaga. Ọ bụrụ na isonyebe, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ oyi eruo gị. If you are just coming across our video for the very first time, here is Kelenna TV. We are live and direct, bringing you the gospel of redemption. Ka nna agbaga ere ife anyị na-eme ka ebe ahụ common sense. That is not to say na anyị ka ga ife wee malụ. Mana ịma ife, mana ntị osu agbatakwuru gaa na-echefu. So I just want to make common sense as always. Na-egbughị oge today. O nwere ihe nchọ ka anyị leba ya anya, mana before anyị eleba ya anya, o nwere I want to say some certain things before mụnwa abịaba na nchịkọba, which not the very necessary. Or the very necessary na anyị lebara ya anya, because n'okwu nwere onwe a na-ekwu, o meela a lot of things are gone wrong. Mana ngị onye nọ na media, you are very careful. That is, if you are independent, ọ bụ na ịdị independent, you are very careful. Careful mean na abụkwa na ya nọ ife ọzọ, na ọ bụ to avoid being used, or to avoid being used to fight what you do not know anything about. And they have here whether some people, they do misunderstand us. Mana anyị na-eme ya very clear here. Abụrụ m onye IPOB. The reason bụ best known to me. Amamela ghọta na, mana ọ bụrụkwa ma abụ m Biafran. Ihe ahụ ndebe anyị lụrụ ọgụ a ebe a ka m kwụ. And onye ọbụla dị ready inye anyị ihe ahụ, onye ahụ bụ onye nje na-ekwu iri. Ọ bụ ndị ji ya achụ ego. Ịghọtago? Because anyị enyogo anya fụla n'ime IPOB enwere a lot of recruits na fight against the struggle. Mana ha nwa amara na ha na-agba the struggle mgba. Ihe anyị ji ekwu ya ntu abụ na ọ na-adịbe easy to reach out to ndị na media, and ọ na-adịbe easy ha nwee fall by the roadside. Ịghọtara? Depending into ha si wee pụta and into ha si wee present onwe ha. Ya wetara ebe a na ihe a na, I don't think le ego ka iji eji nwuje ememe tags, because na ọ gbadohakwala m lolu mpụtakwa ebe a tie mkpu. Igbo bụ Igbo na-akwụ ya kwere eziokwu ji agbatarịrị ọsọ enyemaka, just like mgbe ọ gbadokwara anyị n'onu banyere igwe. Anyị pụtakwara ebe a tibe mkpu a, God use some ụmụnne anyị nye anyị igwe. Ịghọtago? So ka ezi ntụ nje esi je amacha that God always have a vessel to use. Ma a vessel publicly o je use without anything attaching to it. Mụnwa arapụzie that vessel o je use. Were sobezie onye ji enye m ego maka condition.
ya ghọtara mgbe eji ekwu okwu na Maazị Nnamdi Kanu nara ego. Ana m ekwula ọ bụrụ na o megide m ụdị ihe a na mara na ọtee n'otu nsị ka m na-agba gị because na onwe ego ọla obodo onye idiri ndị be anyị aja ewekọta nwunye ya wite obi ọcha mana nke na eji enye ya with condition. Ọ ya wetara somebody like Maazị Ekpa being wise iji wee dị against political solution because anything ọbụla bụ solution politically ga-abụrịrị with condition. Ya ka Maazị Ekpa ji wepụta gwa gị sị gị ihe ọbụla ya na-eme bụ ihe dị ya n'isi, ihe ọbụla ya metara dịrị ya n'isi, and ya ka o ji wee succeed in dumping that name IPOB were nwayọ create ya onwe ya government in exile because ọma without a recognized government ọma nkwụ nwere onwe mee ya accept internationally. That is just the honest truth. So le ya iji ekwe ya ntụ abụ ka ị mata mana some people gbaziri Maazị Ekpa mgba, many of them know nothing. Many of them ha adịghị agba ya mgba na ụdị na ha na Maazị Ekpa enweele any personal dealing. Ihe ha ji agba ya mgba abụ bịa lee nke a ekweghị nkwa ala ha na-emebi IPOB, ala ha na-eme nke a na-eme nke ọzọ eji agbaba ya mgba iru ebe a kpọbi ekperima nke na ya emekọba ihe amambela ghọta na why ji akpụ ya ekperima because you are recruited to say so, because I promise go give something ya ka iji ekwu ntu a ị na-akpụ ya onye ori nke na ya emekọba ihe ị na-akpụ ya sabo. You have no evidence or whatsoever against him. Ihe wetara o ji webụrụ sabo. The only thing ya mara ya bụ out of emotion, out of ihe a gwara gị agba, out of hearsay, he come out a grown man apụta na akọmpeteri ihe ọ ji aja defend him. So why kama mụ nwa ịpụta kọmpeteri mgbagala mụ abụghị eme mbala ihe na-ekwu obi ihe dị na media, ihe na-ekwu obi ihe gbatara m n'isi. So some of you will be a member out of emotion, some of you will be a member out of position. I am going to play you a video of one of our brother. Oh, one night, after all, up to this moment, a personal encounter. I have never spoken with him. He have never spoken with me. The only place in for his video and on social media. And the one on to play that his video na abụghị onye a na-akpọ Biafra Child nwa Chineke ka onye ha gbara ya afịa Biafra Child nwa Chineke ọ la manage bụ ọ dị ka ọ dị manage Rapture Media now because o mere mgbe ọ dị very active la Rapture Media. O mere mgbe ha na-enwe panel la Rapture Media. That panel ka ife a na-akọ the only thing na discuss bụ Maazị Ekpa aja akpụ ya ekperima taa akpọ ya nwa abụda akpọ ya infiltrator akpọ ya every Sunday here you know meet the panel. Meet the kata panel they have no evidence or whatsoever against this very young man. They have no evidence. Although that they are all recruits fighting the only voice that is speaking for us now. Defending structure that don't take responsibility of anything. Defending structure. Some benefactors engineer to go and speak. Then you watch them closely. These people na ha ekwesịrị ịbụ nwoke. Na ha bụrụgodi nwoke ha ekwesịrị ịbụ papa mmadụ. Ha bụrụgodi papa mmadụ ịmara na nwa ha kwesịrị ụmụ ha maọbụ nwa ha pụta ha ejezo ihu ha somewhere because n'ụdị okwu ha na-ekwu abụọ ihe kwesịrị ịdị na-anụta n'ọnụ a supposed father. Fighting a man whom you have never have any personal dealing with. Do you go see how level your mental strength, how strong your mental strength is? Watch him. Also, these are our brothers. It have rigid. I'm going to take it back because that is social media. You feel really to God, also it have rigid. Hear him. It have rigid. It have rigid. Osset yala. Okay, chupu la boke utra kan fala jami. O bebele na akwa aririo. Biafra bia ni soro mu gere o. IPOB Nigeria cover to has where you going there Biafra o. Hey. That is the biggest mistake that happened to this struggle. And the hear him. Person like
Oh, you hear him? Osigila something siyama. Lobro liamu ya niyama join the struggle. The problem about joining the struggle. The problem, what was your motive of joining the struggle? To somebody like me, I have never been there for the first time. You gotta go. The lifestyles of the so-called Umu Chineke, these are not the kind of man that I can mingle with. Because Abraham Bianro by the side, self-centered people. The problem here is not about joining the struggle. Or second, something siyama something siyama now that went wrong. It did not people before you limp. Just like one of our brother that want to fight actually the Biafra house, La America. He traveled for 5 hours only to peep through the window. A grown man. That shows you that he have no information, he have no knowledge, he have no understanding or whatsoever about India and Emuno. The only thing to fight the place. Yeah, we through the travel for 5 hours. When any of their leadership his phone number. He is not even part of what they are doing, because all of the part of what they are doing, and that we save him the driving for 5 hours. He only drove for 5 hours, only to peep through the window. Does that show you law a member or law or does we talk of easier? Driving for 5 hours to a particular location only to peep through the window. Ja go sig law your brother member. Onye ka na ba law bro le ama. There is something yama now. Le ama na join the struggle. He joined the struggle out of emotion, my brother. Just hear him. I will be talking. Some things in one today that went wrong in the past. When the Maria can never join the struggle. I don't know about you, Mama join. You can't come all these things. You can never tell me this. I don't even know the Madam Finance in question. Listen. The same meeting. But on about Putana go Department of Finance, we are coming on the air. I was thinking that now these people now come on the air have the signature to sign this. He was deceived. He was deceived. All are not Department of Finance. Department. I'm just telling you, being honest. About your department. Thinking faculty get jala thinking straight. I didn't know brain before you misunderstand me. Manapata hala swora go the Department of Finance. If you don't have the money 12, if you don't have the money 20, la handchali lay the signatory to the account. He about how they were deceived, including Yawan. He was deceived because Ochopta go now, Leya we am Lord Bokod. Iya the na ka na agbakwa mgba go and fight Ekperima. Ya wetara Simon eba ji we defeat Hanchalile. The reason is because they have no evidence against him. Rather, they were recruited to fight him. That is just all. That is just all. They were all recruited out of emotion, out of promise. I mega onye sinka, I mega nka. Onye ndu ya na so afagala TV la radio station. I ja go onye ndu le la anu. Out of emotion, out of promises. Ko de pare ka ha mo ihe na eme. He was promised some certain things. Opotale defend something he know nothing about. Department of Finance. Only defend there. Feel all had 20. La had 100. Or man or one person. Hear from him. Department of Finance. Yeah. We are coming on the air. I was thinking that now these people now come on the air have the signature to sign. Then I come on the air. Ufuanya. Defend the Department of Finance. Hey, do you know what they are saying? Hey, Department of Finance, Department of Finance, in about Department of Finance, but one person.
bụ uneko ofu onye bụ onye ma ihe bidoro akaụntụ a mana ha bịa sị gị na Department of Finance ifiluo la ha ncha niile la aka mmadụ 12 or 15 dị ya werezie nke Department of Finance ya now join izie ya to the same people na-agbaghịla ịbịa na DOS la ha dị more than 1,000 men and women. At the end of the day, DOS ya nwere ike bụrụ nneke Chike Dozie Chinasa Nworu and nne ya anya o nwere ike bụrụ mmadụ taa na-abụ DOS ya mana just like itu esi agba gị the Department of Finance ya nwale feel na Department of Finance ya ala ịnọ hala department you feel all a whole lot of people ịma na ọ bụ ofu onye aja pụtara redio ya aja agba ya aja eche ya ji akaụntụ ya ji ihe niile the same thing abụ ihe na-eme na DOS ya. Oh, DOS. That is why nobody want to take responsibility of anything. DOS had 1,000 men. No wonder Mazi Ekpaji Urena said in Dabo, Lehanchani Lebo, he is very correct. That is to say, law office is Lila, we are empty. The Department of Finance, there was no department anywhere. The Department of DOS, Doctorate of State, there is nothing anywhere. Department. If we get, they were deceived by the benefactors. Today, we are coming on the air. I was thinking that now these people now come on the air. Then I come on the air. To sign this to come out. I don't know. Ufonye la department. Otunsi agwo no boss nke tata. Take it to bank. Ufonye ihe niile ifuru ha na be defend the Department of the Finance. They know nothing. How am I here defend? The only thing how they defend is how no the Department of Finance. Oyibo ndo oyibo la here Holland. La ha no ha the Department of Finance. They now assume la department ya la ebela ha ru 1,000. Ya ma no one person. Ya wetra to me go to see ofu. Ya wetra yele ifro le defend the defense fund. None of them have any idea anything by the defense fund. Because defense fund hali ile la gala account to the Department of Finance. Amami la how man that department they were deceived, fighting the only voice I knew, and that voice stood strong up to this moment. They were all defeated. They were all defeated because they were recruited to lie against an innocent man. Omala Department of Finance low fuanya. Leano la hala come on the air. What's Roy Van to answer? He come on the air. He go, ye go. Oh, you find you weary in the Jamie Agotra. The time when number boy. I come on, may go him or tell him, speak him. If onion now could feel only a la neighbor, I never did well. Now, boy. Why is Rafia? I ain't the brutal. He had a maybe do Ibama. I would my area broken. I swear to I got here. I got you feel only la neighbor. Emala, la Department of Finance, la come on the air. Hala come on the air. Do you feel all or man no phone? And when he came out, no voice, your cocoa background. He know nothing. The same thing about the Department of DOS. Yeah, for 3 years, had you ever got a hand on the ground? Nothing to show you. You didn't have evidence. There was nothing whatsoever anywhere. For 3 years now, we are the DOS. The DOS are wise. These same people now, they know nothing. The DOS, they are wise. How many are there? He don't know. The Department of Finance, he assumed la habribu. But the only person that is signed to the account. Yaka haja webage la haja public the names of those that shows mad in the cano. Onye re one near Ken or le one niggy or secondly ama
ọ bụ the same person bụ ya bụ inye gị account or ibe inye gị the names of those that sold him. Agwagela ha no underground for the past years now. He wepụtaba anything on the ground. Agwagela ha nwaje win the lion chair, IPOB get lion chair. Or maybe here lion chair pụtara IPOB, there is how we operate. We operate on the way man cannot see. Our intelligence is the highest. As your man intelligent anywhere. The only intelligent that is the only intelligent. They are not intelligent or whatsoever. Because when information ahead of time, how man potaki igwe, flag, iwe, anabaka. No intelligent anywhere. IPOB, we are this, we are that. Nothing whatsoever anywhere. I'm just telling you. Okay, don't believe me. Mana with ihe onye a na-ekwu now, Biafra child. Urezi join is ihe niile a na-agba kemgbe eri oge. He was thinking, Leano Department of Finance, ye feel la mmadụ buru ibu, ya ma ala ọ bụ only but one person. Only but one. Onye the signatory to the account. It's not as if la mmadụ ofu onye the signatory to the account adọrọ mma. How are you carrying others along? Ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ. Ile emekwa account, ile emekwa audit, ị na-akọkwara ndị mmadụ ntu ego si abata, ntu ego si apụ. Ka ọ bụ ịpụta ịkpọrọ ndị mmadụ the Department of Finance, o buru whereby n'ogbo ofu onye, then ofu onye ahụ, ụmụ onye na-ajụ ya nwaanyị si anya eje, nwoke ole ego batara ni ka ntu isi eje ala. A na-arụ ọnụ Nigeria system of government la nwere onwe nke na anyị. Ya wetara some of them dị ije abata sị gị la kama nwere onwe ha ịbịa kama ka ọ gara ịbịa. Because they were all benefactors. I'm just being honest to you. DOS, I had 1,000 men. We go to the Department of Finance here now. We join the DOS. Emana le yeli hanchanteli lebo meshia heriokundia. Always stand on the path of the truth. Keremo bidiocha kanwe kurono zezioku. Chineke mo otuto dịrị gị. Keremo obi dị ọcha nderi atụ egwu keremo obi dị ọcha. Ije enwerịrị obi dị ọcha ka i wee kwuru n'ụzọ eziokwu. You cannot get freedom with lies. Or they are possible. You can never succeed in bringing or wanting to bring down that man that is doing something. Maka the freedom of his people. You can't bring him down. That is because you know nothing. The Department of Finance onwere ike ọ dị enye akaụntụ to ndị ọzọ ya wetara ịkpọ half account ha manye n'ọfịa ị na-eme akaụntụ ọ bụghị bụ onye ndu nne ka onye ndu ka ọ ji eme akaụntụ. The Department of Finance, the Doctorate of State, DOS, like had 1,000 men. Just name all the 1,000 ka ha gbakọlọta mee meeting or they are possible. We are intelligent, we are this, we are that. Our intelligence is the highest in the wide world. We will get the lion chair. The only thing Hana wrote perfectly well about how to buy one another. How to bring down the people that is doing something. How to chase out able-bodied men that will assist Mazen Nnamdi Kanu to get freedom. Hi, Chuponya. Because Lala tried to present the Department of Finance to you. Kachineke meziokwu nyega understanding na heze chitoka bịa ma ise